Hi everyone, I'm in Belgium currently working for KBC Bank. It's a lot of fun. I travel back and forth every day for 1 to 2 hours there, 1 to 2 hours back, so it's very tiring. But I've been getting a lot of questions for this Q&A since I mentioned it in one of my previous videos. So I'm going to have a look at some of those, provide you with some of the answers to that. I do have a few other videos in the queue, so I don't know exactly when it's going to be up, but we shall see. So let's start off with question number 1. Hi Hannah, thank you so much for this video. I was wondering whether you have any advice on how to stop thinking about what you're going to eat or have eaten and return to a normal mentality. Thanks again. And someone else posted that they have the same doubt. It got a few likes, so I'm guessing this is a common question. And it is something that I struggled with as well. While I was having breakfast, for example, I'd already be thinking about what I'd have for breakfast the next morning, or for lunch, or for dinner for that matter. Or when I went to school and we were in the car, I'd ask my mom, so what are we gonna have for dinner? And things like that. And just thinking about food in general. And this is normal because your body has been deprived of food, it is craving food, and it is telling you this by constantly thinking about food. So if you're thinking about food a lot, it just means you need food. So even if you might not be feeling hungry, you do need to make sure you feed yourself regularly and sufficiently, and the thoughts about food will decrease. Also, as you start to put on weight, some of your behaviors, some of your more obsessive thoughts, or your common thinking about food, such as thinking what you will eat next, will gradually decrease and eventually disappear. So it is normal to have these thoughts at first, and I guess you'll just have to accept them. They're a normal part of recovery. They were a big part of mine. But if you just accept them and move on, don't really act on them, but take them for what they are, just fleeting thoughts, then that's one way to deal with them, and that's how I dealt with them. Also, just let yourself be surprised sometimes. So if you're having dinner somewhere else, or if your mom is preparing dinner, then don't ask her what's actually for dinner, or make sure that she won't tell you even if you do ask, so that you allow yourself to be surprised by the meal, and this will help you feel less anxious when similar things happen in the future, or when you are unaware of what you're going to have. For example, for me, if we go and watch my dad's triathlon, I don't know if we're going to have lunch at 12 or at, say, 4 o'clock, and I also don't know what we're going to have, if we're going to take sandwiches with us, if we're going to stop at a restaurant, what kind of restaurant it's going to be, when dinner is going to be, what dinner is going to be, and I think it's a good exercise to try. So, next question. This is just a question about me, asked by Maureen. How are things going with uni? I hope all is well, and I love your videos and your accent, so thank you for the sweet comment. University is going great. My sister's going to the same university, so I can see her quite regularly, but yeah, I love my study. I love the place and lectures, so yeah, everything's perfect and better than I could have hoped for, so it's great. Then Dirty Ape commented, don't you just hate when there is a picture in the thumbnail of a video that isn't in the video? No, yeah, I don't mind. Then I got a comment that asked, would you say it's harder for you to gain weight than before you had your eating disorder? And I
I'm not sure I can really answer that question because before my eating disorder, I never really tried to reach the same intake that I do now. Although I think that had I tried to go up as much in calories as I do now, my metabolism probably would have increased as well. Because whether you've had an eating disorder or whether you're healthy, I do think your body has a set point that is most comfortable at, that it will fight to get to and fight to maintain. So, not really, I guess, would be the answer. The next comment, lovely, big like, thanks. May I ask you if you have any specific fear foods? Have you ever struggled with binging after long periods of restriction? So I don't have any fear foods now. I did have them before, although mostly they weren't specific foods, just, I guess, food in general. I tried to restrict most things, and I especially tried to cut out things like sugar, because that's the kind of thing that has a bad rep. So that's one of the things I tried to cut out. Did I ever struggle with binging after restriction? It depends on how you define binging, of course, but I remember that breakfast used to be my most difficult meal, so I wouldn't eat quite as much, and then later in the day I would get a bit hungry and eat more, which is normal because if you restrict, then you're gonna get hungry later on and you're likely gonna crave a lot of things and potentially overeat. This is normal. That's life. But for me also, I had target weights to reach every time I went to see my therapist. And as I weighed myself a lot every morning, but also during the day and at night, I would sometimes, if I had eaten a little bit less, for example, or maybe if I just had not had enough fluid or something, my weight would look like it would be less the next day and I would freak out. And I could have, as a dessert, 2 ice creams, a Nutri drink, a milkshake, and all of this together. And it wasn't really binging because I wasn't necessarily hungry and eating it to fulfill my cravings, but I was eating it to reach my target weight because during the day I had not eaten enough. It made me feel disgusting, but in the end, well, it's something that passed. I'm over it now, and I guess in a way it was also helpful because it did help me put on some weight, and in the end, reaching that target weight is one of the most important parts of recovery, because once you gain weight, once your weight restored or in a better place even, then your thoughts will change alongside, so that is a big part of recovery. Anyway, I'm rambling, so I'm going on to the next question. This one is from Amber. It's in Dutch, so I guess I'll answer it in Dutch and I'll just put some translations down there. Mijn vraagje. Lukt het jou om weer een normaal, honger/verzadigd gevoel te krijgen? Ik zou graag weer normaal, zoals vroeger eten, totdat ik verzadigd ben. Dat lukt me nu niet, omdat mijn hongergevoel nog niet op punt staat. Bijvoorbeeld wanneer ik op restaurant een normale portie en dessert eet, zou ik nog kunnen blijven dooreten als ik wou. Hoe lukt het jou om los te laten van bepaalde vaste hoeveelheden en dus gewoon weer te eten tot je genoeg hebt? Dit vind ik een hele goede vraag. Want dat heb ik zelf soms ook wel. Zelfs nu nog. Dus als ik bijvoorbeeld naar mijn werk ga 's ochtends en ik neem meestal toch 5 boterhammen mee, heb ik soms het gevoel dat ik eigenlijk nog wel kan blijven eten. En ik heb er dan, voor 's middags heb ik soms ook brood bij en dan heb ik zoiets van, zou ik eigenlijk nog op kunnen eten? Maar ik weet ook wel dat als ik die dan nog opeet, dat ik waarschijnlijk echt wel heel vol ga zitten en me niet echt comfortabel ga voelen. Dus dat doe ik dan niet. Gewoon omdat ik van mijn experience weet dat het dan misschien wat te veel is voor mij. Dus op die manier kan ik normaal omgaan met eten. Gewoon door te weten wat ik normaal eet en
wat voor mij te veel is. Dus een beetje trial and error. Ik heb ook al wel vaak overeten en ik weet dat ik dat niet prettig vind. En ik weet hoeveel die hoeveelheden dan ongeveer zijn. Dus trial and error. En voor de rest, ja, blijf eten. Want na een tijdje worden je lichaamssignalen ook wel weer een beetje genormaliseerd. Doordat je dus een tijd lang gewoon goed en genoeg eet. Maar als ik bijvoorbeeld op restaurant ben en ik heb nog zin in dessert en ik weet dat ik eigenlijk vol zit, dan kan ik soms nog steeds wel zeggen van fuck it, ik ga een dessert nemen. En dan kan het zijn dat ik achteraf wel een beetje ongemakkelijk vol zit, maar tja, that is life. Dat maakt er gewoon deel van uit. En ik denk dat normale mensen die dus nog nooit een eetstoornis hebben gehad, dat soms ook meemaken. En it's not that big a deal. Als je dan bijvoorbeeld later op de avond geen zin meer hebt in nog een extra toetje of zo, oké, dan neem je dat niet, maar dat hoort er gewoon bij. En dat is normaal. En als je echt ongemakkelijk voelt, ja, het gebeurt iedereen. Next question, back to English, is from Nerino. Is it normal to have specific toxic people you can't eat when they're around? So I'm guessing that means you don't want to eat around certain people. For some people in recovery, that is normal, yes. I know for me, the first few days eating lunch at KBC were a bit strange, even though I have no problem eating with other people, but everyone else had just 2 slices of bread, meaning they were obviously finished much earlier than I was, because I always have warm lunches or, well, many more sandwiches, and that didn't feel great, but I think it's something that sort of disappears if you just practice it and if you focus on other things. So just start up a conversation or something along those lines. Practice, as with most things, makes perfect. So face your fears and you will conquer them. Okay, I think this is going to be one of the last questions I'm going to answer. It's again in Dutch. So I'm going to answer it in Dutch because why not? If you have any questions in whatever language, well, as long as it's one of the languages that I understand and can speak at least a little, you're welcome to leave them in that language. So German, Dutch, English, French. I guess I can have a go at Slovak or Hungarian, but yeah, you're welcome to leave it in those languages. I'll obviously have some translation below because, well, I want everyone to understand whatever the hell I'm saying. So, the next question. Hoe ga je om met de tijden voor het eten? Ik stress daar nogal rond. Bijvoorbeeld, meestal zet ik mijn wekker zodat ik op tijd ontbijt. Want als het te laat is, zou ik rapper zeggen, oké, nu ontbijt ik niet, want dan kan ik mijn middagmaal niet meer eten. Of ik begin heel snel te stressen als het avondeten later is dan normaal. Hoe ga je daarmee om? Oké, weer een hele goede vraag. De Nederlandse vragen zijn vandaag heel goed. Maar dit is iets waar ik ook wel heel veel last mee had. Vooral omdat we altijd op hele verschillende tijden eten. Normaal, bijvoorbeeld in Engeland, eet ik meestal een ontbijt om 1:08. En tussendoor neem ik nog iets. En dan om 12, 1 uur lunchen. Om 3, 4 neem ik nog een snackje. En tegen 7 uur avondeten. En dan daarna nog iets van een dessert. Of als ik honger tussendoor heb. Natuurlijk eet ik dan ook nog iets. Maar als ik thuis ben is dat helemaal anders. Want daar bepaal ik mijn eigen tijden niet. En ook al is het meestal wel rond bepaalde set times. Dat is normaal. Dan krijg je ook honger. Als we bijvoorbeeld papa volgen als hij een triathlon doet, zijn de tijden helemaal funky. En dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld avondeten om 11, 12. En
Daar had ik vroeger echt heel veel stress van. Vooral als maaltijden verder verschoven in de dag. Dan had ik zoiets van, ja, de maaltijd daarna kan ik dan misschien niet meer eten. Want misschien heb ik dan geen honger. En als ik geen honger heb, gaat het me minder smaken. Of als het dan heel laat was, had ik zoiets van, ja, moet ik daarvoor dan nog een snack nemen of zo? Straks heb ik echt super veel honger als ik aan die maaltijd begin. En ja, dat is ongemakkelijk. Maar als ik dan nog een snack neem, heb ik misschien geen honger. En dat soort eigenlijk ridicule dingen gingen er dan door mijn hoofd heen. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want je kan best eten als je eigenlijk niet zoveel honger hebt. Dat doen normale mensen ook. Gewoon omdat andere mensen eten of omdat dat het tijd is dat het diner doorgaat of zo. Dus dat is eigenlijk geen probleem. En als je bijvoorbeeld tussendoor dan honger hebt, kun je ook iets kleins nemen. En dan kan het zijn dat je later iets minder honger hebt. Maar zoals mijn moeder altijd zegt, je kan eten tegen de honger die komt. De manier om hier echt overheen te geraken is door jezelf te challengen en het gewoon te doen. Dus als papa een triathlon gaat doen, ga ik gezellig mee. Want ik wil best zien hoe hij het doet, natuurlijk. En ik wil daar zijn om een beetje zijn support crew te zijn. En als ze dan heel laat gaan eten, dan ten eerste ben ik er al niet meer mee bezig. Want ik ben het nu ook gewoon gewend door het zo vaak te doen. Practice makes perfect. En door ongeplande snackjes te eten. Bijvoorbeeld als we hem aan het volgen zijn en er is een ijskraam of zo. Dan kan ik best wel zeggen van, oh ja, kom, we gaan eerst nog een ijsje halen. En dat soort spontaniteit was dus echt iets dat ik tijdens mijn eetstoornis niet had. Maar dat ik nu wel terug heb gekregen. En het is echt wel zalig om zoiets te kunnen doen. Dus ja, de manier waarop je die spontaniteit terugkrijgt is door het gewoon echt te oefenen. En face your fears to overcome them. Okay, so the last question that I'm covering is, what advice would you have for someone struggling to recover from a relapse? And it also had a little note, thank you for posting your videos, they help so much. So I'm glad they help. And I do have some tips to recover from a relapse because I myself have suffered from a relapse. Back when I posted my first video in 2015, I believe. So to recover from your relapse, it's important to realize that you are having a relapse and to tell people that you are. So I told my therapist, my parents, please help, like, this is not going well, is there anyone that can help me? And that's when I went to hospital in Belgium, and this really, really helped, mostly just to put my mind at peace, to not have to think about food and to just accept what was given, and to have some time off of work to decrease my stress. So when you are suffering from a relapse, tell someone. They're obviously there to help you. So be open to them, be honest to them, and be honest to yourself. Secondly, I also took a breather and I reminded myself of all the reasons why I wanted to get better. I had never fully recovered before my relapse, but I was at a much better place. And when I was in my relapse, I told myself, well, when you were in this better place, life was so much better for all these reasons. And I would listen to myself and I would tell myself what I would gain from getting back on track, from leaving behind my eating disorder. And if you haven't seen my Why Recover video, do check that out because it talks about all the motivation that you need in order to recover from your eating disorder, as well as get back up from a relapse. So, as always, remind yourself of why you want to recover, what you're going to gain from recovery, and what nasty things you're leaving behind when you leave behind your eating disorder as well. Anyway, I hope this video helped you a little bit. I hope it answered your questions.
If your question did not come up, then hopefully I did not overlook it, but it will likely come up in one of my future videos. I'm absolutely swamped with other requests and other questions, so I try my hardest to talk about everything, and yeah, I hope you appreciate it and got something out of it. I hope that you'll subscribe and like my videos and share my videos and just stick with me and believe in yourself and know that recovery is possible and that recovery is worth it.